Da se lepo osjećate u našem prisustvu dok slavimo i hvalimo Gospoda zajedno. As I mentioned, this is the month where people come and people go. Zaista, januar je mesec gde ljudi putuju, odlaze, dolaze i to biva ovako svake godine. And it just happens that last week my wife and I, we were away for about 8 days. We went down south to Victoria. Ja i moja supruga smo isto tako bili odsutni otprilike 8 dana, bili smo u Viktoriji u posjetu. That was the time when we visited our family and our friends, and I went to visit my mother that lives in Mildura. Posjetili smo našu familiju, naše poznanike. Ja sam otišao da posjetim moju majku koja živi u Milduri. And it is a good time to catch up with people you haven't seen for a while. I uvek je zaista dobro imati priliku da se vidimo sa ljudima koji već duže vreme nismo imali priliku da vidimo. And while we were in Melbourne, obviously everyone heard the news of what happened there. Dok smo bili u Melbourneu, svakako da ste svi vi čuli ovdje u Brisbaneu šta se tamo desilo. I mean, Melbourne, I grew up in Melbourne, I came as a child and lived there, and to hear that something as bad as it did happen can happen in Melbourne was a bit of a shock. Znate, ja sam rođen u Melbourneu, živio sam u Melbourneu, izvinjavam se, i provodio sam dosta vremena tamo i onda da se čuje da se takva neka grozota desila kao što se desila nedavno, to je za mene lično bio veoma veliki šok. For someone for no reason at all, just to drive around, threaten people and then kill 5 people, that is something out of this world. Teško je shvatiti da bi neko odlučio sa svojim vozilom da namerno uđe na mesto gde vozilo ne treba da ide i da na grozan način ubije 5 ljudi, to je zaista za mene nepojmljivo. Well, that is just something that was in the media that we heard, but obviously the news is full of events that shock people. Zaista istina je kazati da vesti danas su pune stvarima koji su za prosječnu osobu nepojmljive. I don't often go into the city, but when I do go, I get shocked at what I see. Ne idem često u centar grada, ali kad god odlazim u njega, uvek se šokiram kada vidim šta se tamo nalazi. You see people of all kinds dressed in all ways and behaving in all kind of manner. Tamo možete u centru uvek vidjeti svakakve ljude koji se ponašaju na mnogo različite načine. Of course, there is everything and anything, and that is the reason why I often avoid it. Tamo možete zaista svašta da pronađete i zbog toga ja pokušavam da izbegnem kada god mogu odlazak u centar grada. Big cities are full of that kind of situations and that kind of problems. Veliki gradovi su vam puni čudni ljudi i čudnog ponašanja. Needless to say, anything goes. Svakako možemo da kažemo, tu se svašta može desiti. And anything goes because people have no standards. Zašto se baš svašta dešava? Zato što ljudi nemaju određene standarde u njihovim životima. They do whatever comes, whatever they feel they should do. Urade upravo ono što žele i ono što osjećaju, jednostavno reše da to urade. And I as a Christian am so glad that we do have standards and we do have laws that we live by. Kao sledbenik Isusov, kao hrišćanin, mogu da vam kažem da sam zaista sretan što imamo određene standarde u našim životima i što ih znamo i držimo se njih. So is there need for the commandments of God? Da li možemo da kažemo da postoji potreba za 10 zapovesti? I certainly believe that there is. Ja duboko sam ubeđen i verujem da postoji razlog i potreba za njih. And as a church, we uphold the 10 commandments. Kao crkva mi se trudimo da podržimo te zapovesti. We uphold them because we believe that they are from God and they are good for us. Zašto ih sledimo? Upravo zato što verujemo da su oni od Boga i da su dobri za nas. They keep us on the path that we are meant to be on. Ti 10 zapovesti nas vode na stazu gde treba da budemo. They help us in our relationship with God and with each other. Pomažu nam u našem odnosu sa Bogom i našim međuljudskim odnosima. So brothers and sisters, I believe that, and I believe strongly, that if everybody kept God's commandments, we would be living in a different world. Braćo i sestre,
duboko verujem, kad bi svi ljudi sledili 10 zapovesti, da bi živjeli na drugačijoj planeti. That world would be nothing as we know it now. Takav svet bi bio totalno drugačiji od onoga sa čime se mi danas susrećemo. Can you imagine if everybody worshipped God? Da li možete zamisliti kako bi to izgledalo kad bi svako bio sledbenik Isusov? We would certainly be able to see the difference. Svakako bi mogli da vidimo veliku razliku, zar ne? We would be able to experience God's mercy upon us. Svakako bi mogli da doživimo Božju milost nad nama. We would be able to experience blessings and peace. Blagoslove i mir od Gospoda bi sigurno doživeli. And today as I was coming to church, you can see people are ever so busy going somewhere, doing something. Danas, dok sam putovao jutros u crkvu, bio sam suočen sa time da sam vidio da ljudi su veoma zauzeti, čak prezauzeti. Odlaze i dolaze i svuda negdje idu. And I am convinced that if everybody kept the Sabbath, there would be rest for all and blessings for all. Verujem kad bi ljudi sledili subotu i poštovali dan od odmora, da bi zaista bili ljudi odmoreni. Everyone would worship God as a creator. Svi bi ga slavili i svako bi proslavio na taj način stvoritelja. There would be no evolutionists. Ne bi postojali evolucionisti. There would be no atheists. Ne bi postojali ateisti. Because God reveals himself in the fourth commandment as a creator. Jer Bog pokazuje ko je on kroz četvrtu zapovest, da je on u stvari stvoritelj ove planete i sveta. Now how would it be if we all honored our parents? Kako bi to izgledali kad bi svi poštovali naše roditelje? There would be love and respect in families. Postojala bi ljubav i respekt u našim porodicama. There would be unity that is lacking so much in the world. Postojalo bi jedinstvo koje toliko fali na ovome svetu danas. And there would be no one left alone. I niko ne bi bio usamljen. If everyone kept the commandments, there would be no murder. Kad bi svi sledili zapovesti, ne bi postojala ubistva. There would be no fear. Ne bi postojao strah. There would be no Melbourne massacre or Sydney massacre. Ne bi postojali masakri po Melbourneu ili po Sydneyu ili bilo gdje drugdje. There would be no lives unnecessarily lost. Ne bi se bespotrebno gubili životi. There would be no pain and sorrow in many families. Ne bi postojao bol i žalost u mnogim porodicama. If everyone kept the commandments, there would be no adultery. Kad bi svi sledili zapovesti, ne bi postojalo preljubočinstva. There would be no broken homes. Ne bi postojali slomljeni domovi. There would be no broken families. Ne bi postojale slomljene porodice. If everyone kept the commandments, there would be no stealing. Kad bi svi sledili zapovesti, ne bi bilo pljačke. You would not need to lock your home. Ne bi uopšte bilo potrebno da zaključate vašu kuću. You wouldn't need to lock your car. Ne bi morali zaključati vaš automobil. There would be no need for the banks. Ne bi potrebno bilo da postoje banke. If everyone kept the commandments, we would live well with our neighbors. Kada bi svi sledili zapovesti, naši odnosi sa našim komšijama bi bili predivni. We would help each other and we would be there for each other. Pomagali bi jedni drugima i bili bi tu jedni za druge. Oh, what a place that would be. Wow, jer možete zamisliti takav svet. It would be like heaven on earth. Bilo bi to kao da se nebo spustilo na svet. But sadly, ali, nažalost, we are not living in that kind of world. Mi ne živimo u takvom okruženju. And that is why we need to look at the commandments and remind ourselves of what they can offer us. I zbog toga, upravo radi tog razloga, treba da pogledamo šta 10 zapovesti nama mogu da ponude. We as Seventh-day Adventists strongly believe in keeping the 10 commandments. Kao adventisti mi duboko verujemo da treba da sledi svaki čovek 10 zapovesti. And yes, we do keep the obvious ones. I svakako da se trudimo da sledimo makar oni koji su očigledne zapovesti. But do we always keep them all at all times? Ali da li ih sve sledimo i to uvek? There is one that I think we don't often keep. Ja mislim da postoji jedna zapovest koju ne sledimo često. So we will this morning look at the 10th commandment and see how this commandment affects our lives. Sada ćemo da malo
studiramo jutros u Bibliji 10 zapovesti i da analiziramo i da pogledamo kako na koji način oni nas u svakodnevnom životu afektiraju. Through this study we'll be able to see just how important this commandment is for us. Kroz ovu studiju Biblije ćemo prepoznati koliko su u suštini važni 10 zapovesti i koliko su važne te zapovesti u našim životima. I would like to invite you to open God's Word with me to Exodus chapter 20. Sada vas pozivam da otvorite sa mnom zajedno drugu knjigu Mojsijevu, 20. poglavlje. And we will read verse 17. Čitat ćemo 17. stih. So Exodus chapter 20 verse 17. Druga knjiga Mojsijeva, 20. poglavlje, 17. stih. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. Piše, ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegova, ni vola njegova, ni magarica njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. By reading this commandment, we see that this commandment is very clear. Dok čitamo ovu zapovest, vidimo da je ova zapovest veoma jasna. It clearly tells us that we should not covet something that is not ours. Jasno nam govori o tome da ne trebamo da poželimo išta od onoga što nije naše. So what in particular do we find in the 10th commandment? Šta ovdje u 10. zapovesti pronalazimo? We particularly find that it is supplementary to the 8th commandment. Možemo da dođemo do zaključka da 10. zapovest dopunjava 8. So why is this commandment supplementary to you shall not steal? Zašto ovo dopunjava zapovest koja kaže da ne krademo? Because covetousness is the root from which stealing actually grows. Zato što želja za tuđim u stvari proizvodi u nama to da dođemo do tačke da nešto ukrademo. The fact that 10 commandments strikes at the root of all the other 9 commandments. Činjenica jeste da ova zapovest udara u koren svake druge zapovesti. When you have a look at all the codes that exist in the world, you will find that the 10th commandment goes beyond any other ancient law. Kada pogledate u bilo koji zakon koji egzistira na ovome svetu danas, vidit ćete da 10 zapovesti udaraju u koren bilo kojeg drugog zakona. Most laws don't go past the act. Puno zakona ne idu dalje nego od tome da objasne šta se sme i šta se ne sme. Only few laws took speech into account. Malo zakona govore o tome kako treba govoriti ili o govoru. But none out there actually regulate the thoughts. Retko ćete naći zakon, čak bi rekao da nijedan ne reguliše vaše misli. And that is what the 10th commandment does. It actually talks about our thoughts. Upravo je to što 10. zapovest čini. Ona govori o našim mislima. So dear friends, regulation of thoughts is fundamental to human experience. Dragi moji prijatelji, ovog jutra želim da kažem, regulisati naše misli je veoma bitno i ključno. It is important because it goes to the motive behind the outward act. Zašto je ovo važno i bitno? Zato što ono ulazi u motiv koji stoji iza onoga što činimo. The 10th commandment teaches us that God sees the heart. 10. zapovest nas uči da Bog vidi naše srce. He also teaches us that God is concerned with our thoughts from which the deeds come from. Isto nas uči o tome da je Bog zabrinut i brine o tome, o našim mislima koji proizlaze u ono koji postaju naša dela ili ono što činimo.
And the 10th commandment teaches us that our thoughts are under the jurisdiction of God's law. Isto tako, 10. zapovest nas uči da čak i naše misli su pod Božjim zakonom. It teaches us that we are responsible for our thoughts in the same way as we are responsible for our actions. Uči nas o tome da isto tako kao što treba da se brinemo o tome šta radimo, na isti način treba da se brinemo o tome šta mislimo. Because a wrong thought brings a wrong action. Pogrešna misao rađa pogrešno delo. It brings about wrong desires. Pogrešne želje. And this desire then turns into an action. A pogrešna želja proizvodi pogrešno delo. Up to this point, we have heard that we are not to covet. Do ove tačke smo slušali o tome da ne trebamo da poželimo. But are you aware that God's word also says that we should covet and desire? Ali isto tako Božja reč nas uči da treba da poželimo neke stvari. Some of you might be thinking to yourself, well, just a minute. Možda će neko kazati, hej, čekaj malo. Up to now you've been saying one thing. Do sada si nam jednu stvar govorio. And now you're saying this. A sada totalno drugu. Are you telling us that the Bible is contradicting itself? Da li ti nas učiš da Biblija ima neke kontradiktornosti? And that is a good question. So let us turn to 1 Corinthians chapter 12 and read verse 31. Ovo je jako dobro pitanje, pa prema tome ajde malo to da vidimo. Otvorit ćemo u Novom Zavetu knjigu Prve Korinćanima. 1 Corinthians chapter 12 and verse 31. 12. glava, 31. stih. And let's see what it says. But earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Starajte se pak za veće darove, pa ću vam još bolji put pokazati. Okay, so here in this passage the Word of God makes an amazing statement. Ovdje u ovom stihu Božja reč pravi ili izjavljuje jednu fantastičnu izjavu. It says that we should desire. Božja reč nas uči o tome da treba da želimo. But at the same time it tells us what we should desire. Ali nam isto tako objašnjava šta je to što treba da poželimo. It tells us that we should desire good things. Dobre stvari treba da poželimo. Through what we read so far, we discovered that there is a bad and a good desire. Znači, šta smo naučili do ove tačke? Naučili smo da postoje dobre želje i loše želje. So what is bad coveting? Šta su to, kako možemo da objasnimo šta je to loše, koje su to loše želje? Bad coveting is something that causes damage to someone else. To vam je nešto što pravi štetu drugima, hvala. It does that because it removes from them something that they have. Jer uzima nešto što je njihovo. And this type of coveting is depicted in the 10th commandment. I ovo je upravo opisano u 10 zapovesti. And the commandment depicts that. A desire to have something that can never be legally ours in future. We have no right to it. 10. zapovest govori o tome da ne treba da poželimo nešto na čega nemamo pravo. It says that we should not desire someone's house. Ne treba da poželimo nečiju kuću. Why? Because it doesn't belong to you. Zašto? Jer ne pripada tebi. Because you haven't paid for it. Nisi platio za tu kuću, prema tome nije tvoja. Another example of bad coveting would be to desire somebody else's wife. Drugi primjer koji je ovdje navođen jeste poželiti nečiju ženu. It tells you that one should not have her either now or ever. Kaže, opisuje da jedna osoba ne treba da ima tuđu ženu niti sada, niti ikada u buduće. We are not to do that because there are going to be great consequences. Ne treba ovo da činimo jer ono vuče sa sobom duboke posljedice. Marriage will be broken and everything will fall apart. Brak se na taj način lomi i sve se raspada. And when that happens, everybody suffers. I kad se to desi, svi gube. So what is the good coveting or the good desire?
Koje su to dobre želje koje treba da imamo? Good coveting does not illegally deprive the owner of his possessions. Te dobre želje ili to dobro željenje ne uzima nešto što nije tvoje. So as we read in 1 Corinthians 12:31, it says, but desire the best gifts. Prva Korinćanima, 12. poglavlje, 31. stih nas uči o tome da najbolje stvari želimo. So what are the best gifts that we should desire? Koji su ti dobri darovi koji treba da želimo? We should desire love and happiness. Ljubav, sreću. We should desire joy, grace, Radost, knowledge and righteousness. znanje, čistotu, We should desire salvation and all other good gifts. spasenje i sve druge dobre darove. It isn't wrong to desire something that you don't have. Nije to automatski loše poželiti nešto što ne posjeduješ. As long as it is best for you, Ukoliko it is best for your spiritual growth, ukoliko je dobro za tvoj duhovni rast and that it won't harm somebody else. i ne čini štetu drugome. So where does coveting actually begin? Gdje je ova stvar, ova loša želja, gdje je to počelo u stvari? Coveting actually begins in our minds. Ono počinje u našim mislima. It begins with our thoughts. Sa našim mislima, It begins when we start to think about it. kada mislimo o nečemu što ne treba da mislimo. In other words, when it starts, cut it off. Drugim rečima, kada imamo loše misli, treba da ih prekinemo. Because if we don't think about it, then we won't do it. Jer ako ne mislimo o tome, nema šanse da ćemo to uraditi. So the bad covetousness is desire to have something that is unlawful. Loše želje isto mogu biti želiti nešto što je nezakonito. Because when we think that, then it will lead us into sin. Jer kada želimo nešto što je protiv zakona, ono će da nas odvede u greh. Therefore, covetousness is a sin of the mind. Znači, došli smo do zaključka da se ovdje u stvari radi o grehu koji se odigrava u mislima. So what does Jesus say about it, and where does he say it comes from? Šta Isus o ovome govori? Let's turn to Mark chapter 7 and read verses 21 and 22. Idemo u Novi Zavet, Marko 7, 21. i 22. stih. Mark chapter 7, verses 21 and 22. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, licentiousness, an evil eye, blasphemy, pride, and foolishness. Evanđelje po Marku, 7. poglavlje, 21. i 2. stih. Jer iznutra iz srca ljudskoga izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubijstva, krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos i bezumlje. So from what we just read, we see that covetousness is basically selfishness. Vidimo da se ovdje u stvari radi o sebičnosti. We are simply not satisfied with what we have. Nismo zadovoljni sa tim što posjedujemo. And if one would trace every transgression back to its source, I kad bi upravo išli na početak svega toga, we would find that covetousness is behind it. pronašli bi da je sebičnost centar svega. They say that thought gives birth to the deed. Kaže se da misli rađaju dela. Then the deed becomes the source of the habit. Delo proizvede naviku, And the habit forms our character. a navike proizvode naš karakter. And the character is the evidence pointing to the direction that we are going in. A karakter svedoči o tome u kojem pravcu mi idemo. And that is why we need to read Micah chapter 2 and verses 1 and 2 and just see how it is described there. So Micah chapter 2, verses 1 and 2. Čitat ćemo knjige u Miheje. Chapter 2, 1 and 2. Drugo poglavlje, 1. i 2. stih.
It says, woe to those who devise iniquity and work out evil on their beds. At morning light they practice it, because it is the power of their hand. They covet fields and take them by violence, and houses and seize them. So they oppress a man and his house, a man and his inheritance. Čitamo knjigu proroka Miheja, drugo poglavlje, prvi i drugi stih. Teško onima koji smišljaju bezakonje i o zlu se trude na posteljama svojima. I kad svane izvršuju, jer im je sila u ruci, žele njive i otimaju ih, žele kuće i uzimaju ih. Čine silu čoveku, kući njegovoj, čoveku i našljedstvu njegovu. So as we read in Micah, we see that it is bad to devise iniquity. Vidimo ovdje da je loše razmišljati o zlu i o zlim planovima. Because our plans and our devising leads to bad acts. Jer ovo može da vodi čoveka da čini loša dela. So when one sets his covetous eyes on his neighbor's wife, that is the first step that leads to adultery. Kada jedan čovek gleda na tuđu ženu, to je prvi korak koji vodi u preljubu. No wonder coveting is so bad. Vidimo da je, znači, ovaj ceo proces loš. It is bad because it is the spring from which flows the poisonous deeds. I loš je zato što iz njega proizlaze loša dela. And those poisonous deeds break the other 9 commandments. A ova dela rade na tome da unište drugih 9 zapovesti. Psalmist David said in Psalm 10:3, for the wicked boasts in his heart's desire. Psalmista u Psalmu 10, 20 stihu kaže: for the wicked boasts in his heart's desire. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, kravljivac pohvaljuje. We all know that David knew very well about the desire and coveting. Dobro znamo o tome da je David znao o tome šta znači želiti tuđe. There was one night when he couldn't sleep. Jedne noći nije mogao spavati. He got up and he walked on his rooftop. Ustao je i hodao je po krovu njegove kuće. And while he was walking around in the cool of the evening, I tako dok je hodao, he happened to see his neighbor's wife bathing. Ugledao je ženu svoga komšije koja se kupala. And then David's covetousness inflamed. I onda je želja za tuđim u njemu se raspalila. His covetousness went into a burning fire. Raspalila se u veliku vatru. And he could not contain himself. I nije mogao da se kontroliše. And he sent for Bathsheba. I poslao je svoje sluge da dovedu tu ženu. We all know that after that act, he became an adulterer. Znamo da je posle tog čina postao preljubočinac. And after becoming an adulterer, he became a murderer. A posle toga je postao ubica. Because he arranged the death of Uriah, who was his faithful servant. Jer je navestio ubistvo muža te žene. So that's what happens. Ovaj čovjek mu je verno služio, ali on je ovo ipak učinio. So do you know that what we don't have can poison that what we already have? Da li znate da ono što posjedujemo može da uništi već ono što posjedujemo? And that is what happened to David. I upravo se ovo desilo Davidu. It poisoned him and his family. Otrovalo je njegovu porodicu i njega. It poisoned his life. Otrovalo je njegov život. Now let's turn to Luke chapter 12. Sad idemo u Novi Zavet. And read verse 15. Evanđelje po Luci, 12. poglavlje, 15. stih. And he said to them, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. A njima reče, gledajte i čuvajte se od lakomstva, jer niko ne živi onijem
što je suviše bogat. There's a story that tells us that Abraham Lincoln was walking down the street with two small boys who were crying aloud. Postoji priča o Abrahamu Lincolnu koji je hodao niz jednu ulicu sa dvoje dečaka koji su plakali. And as a neighbor was passing by, he asked him. I dok je komšija prolazio, He said, "What is the matter, Abraham?" ovaj čovjek, komšija, je upitao Abrahama, šta se to dešava? Why all the fuss? Zašto ova buka? And Abraham Lincoln responded. Abraham Lincoln mu je odgovorio. He says, "The trouble with these lads is, Problem sa ovim momcima, sa ovim dečkima jeste as is what is wrong with this world. isti taj problem koji, isti problem sa ovim svetom. One lad has the nut in his hand, Jedan dečko ima orah u rukama, and the other one wants it. a drugi želi. So who is the coveter? Who is the Ko je coveter? taj koji je lakom? Let's open to Hebrews chapter 13 and read verse 5. Idemo u Jevrejima, 13. poglavlje, 5. stih. Hebrews 13:5. Jevrejima 13:5. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you, nor forsake you. Ne budite srebroljubci, budite zadovoljni onim što imate. Jer on reče, neću te ostaviti, niti ću odstupati od tebe. We have just read that the coveter is a person who is never satisfied with what he has. Upravo smo čitali o tome da osoba koja je lakoma nikada nije zadovoljna sa onim što ima. But God tells us to be content with what we have. A Bog nas učio da budemo zadovoljni sa onim što imamo. And he says he will never leave us and On isto forsake obećava us. da nas nikada neće napustiti. There's another example about another story that I would like to share with you as an example. Sada bih želeo da podelim još jednu priču kao primjer. The story says that young Charles Darwin was walking in a forest. Priča kaže da mlad Charles Darwin je hodao kroz šumu. As he was walking, he found a rare beetle. Dok je hodao kroz ovu šumu, ugledao je jako retku bubu. He quickly grabbed it and put it in his hand. Brzo ju uhvatio. As he was walking along, he saw another rare beetle. Dok je hodao, ugledao je još jednu bubu koja je isto bila tako retka. And he said to himself, I've got to have this one as well. Rekao je sebi, moram i ovu imati. And he picked it up in the other hand. I uzeo i stavio u drugu ruku. Now he had one in each hand. Sada je imao jednu u obe ruke. And as he was almost out of the forest, he discovered a third beetle. I tako dok je prolazio kroz šumu, ugledao je treću. What to do? Both hands Sada are uradim sada. both hands are taken. Pune. So, in a flash, he decided to put one beetle in his mouth to free his hand. I na brzinu je odlučio staviti ovu treću u usta. He thought, I'll keep it there for safekeeping until I get the third one. Držat ću je tu jedno vreme dok. And now he had all three. I sada je imao sve tri. And he hurried back home. Žurio se kući. But something happened that he didn't expect. Nešto se desilo što nije očekivao. The beetle in his mouth squirted a strong acid and it started to burn his throat. Buba u njegovim ustima je pustila veliku kiselinu. I ono je bolelo. And the story goes that Charles Darwin started coughing badly. I tako je Charles počeo da kašlje. That caused him to cough out the beetle and that beetle was gone. Iskašljao je ovoga u ustima. At the same time as he was doing that, he dropped the other two. I tako dok je to učinio, pustio ova druge dve bube iz ruku. So at the end, he was left with none. I na kraju nije imao nijednu. The result was that he lost them all because he coveted too many. Razlog zašto je izgubio sve tri, zato što je bio lakom. So as humans, it is a reality that we are never satisfied with two that we have. Kao ljudi, istina je reći da nikad nismo zadovoljni sa one dve bube koje imamo u rukama. We always want more. Uvijek nam treba više.
If we seek more than we need, ako tražimo više nego što nam je potrebno, it will hinder us to enjoy what we have. smetat će nam da uživamo u onome što imamo. Mahatma Gandhi once said, Mahatma Gandhi je jednom prilikom izgovorio, he said the earth provides enough for every man's need. zemlja nudi dovoljno za potrebe svih ljudi, But it does not provide for every man's want. ali ne nudi dovoljno za želje svih. The earth provides for every man's need, Zemlja nudi dovoljno za potrebe svih ljudi, but not for man's greed. ali ne za lakomstvo čovečanstva. And how true that is. Kako je ovo velika istina? Do we have more than we need? Da li imamo više nego što nam treba? I know I do. Ja znam da ja imam. And I'm sure we all do. I verujem da svi imamo više nego što nam treba. So is there a fix for covetousness? Da li postoji nešto što može da nas iscijeli od lakomstva? What is the antidote for it? Šta je lijek za lakomstvo? It is a simple fix. Veoma jednostavan lijek. It is giving. Davati. It is simple as that. Veoma jednostavno, zar ne? Giving does something special for us. Davanje nam nešto nudi što je posebno. So giving with a glad and generous heart has a way of getting out the tough old miser out of ourselves. Davanje sa ljubavlju i sa srećom u našem srcu izganja starog sebičnjakovića. We get rid of the selfish man, as he said. And that is why everyone needs to learn to give. I zato svaki od nas treba da nauči kako da dragovoljno daje. But you know, the rich ones are not the only ones that should give. Ali nisu samo bogati ti koji treba. Even the poor need to know that they can give. I stari treba, i siromašni treba da daju. Because letting go of money does something within us. Davanje novca nešto proizvodi u nama. It destroys the demon of greed that's inside of us. Ubija demona sebičnosti koji pokušava da živi u nama. I don't know, I've been around now for a little while, and I have noticed that over the years covetousness is getting worse. Ja se nalazim na ovoj planeti već sve to malo duže vreme i mogu da vam kažem da sam primetio da lakomstvo raste. I remember when I was a teenager, when we had to move houses, there was only a few items we had to take. Sećam se kad sam bio tinejdžer, kad smo se selili, bilo je to samo par stvari koji su veoma lako stali na vozilo i preselili bi se. A year and a half ago when we moved, we needed a semi-trailer. Pre godinu i po dana kad smo se selili, treba nam veliki kamion. Seraphim can agree to that. He helped me out. Serafim može o tome da vam posvjedoči, on je bio i pomagao nam da se preselili. Have you also noticed a lot of self-storage places? Da li ste primetili koliko postoje puno mesta gde ljudi mogu njihove stvari da drže? In my days, I don't believe that any existed. Kad sam ja bio mlad, ne sjećam se da su takva mesta postojala. But they are everywhere now. A sada ih ima svuda. Why? Zašto? It is because we have all these things that we have acquired. Jer svi imamo stvari koje posjedujemo. We keep desiring more things and we have no room for them. I sve više i više želimo, ali nemamo dovoljno mesta za to. And if we're not careful, covetousness, selfishness will actually possess us. A ako nismo oprezni, lakomstvo će da nas opsedne. And through all of that, as Charles Darwin, we will lose all our possessions. A kroz lakomstvo ćemo sve izgubiti. But worst of all, we will lose our souls. A što je najvažnije i najstrašnije, izgubit ćemo svoje duše. And that is why coveting is the root of most sins. I zbog toga je lakomstvo u stvari koren svih zla. Let's turn quickly to James chapter 4 and read verse 1. Idemo sada u knjigu od Jakova. So James chapter 4 verse 1. Četvrto poglavlje, prvi stih. He says, where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? Otkuda ratovi i rasprave među vama? Ne otuda li od slasti vaših koje se bore u vašim udima? You know, something interesting I found out, that the symbol in Chinese for covetousness is. Pročito sam nešto interesantno u
kineskim simbolima koje oni upotrebljavaju za čitanje. It is three characters representing a woman standing between two trees. Ovaj simbol o lakomstvu u kineskom jeziku je slika o jednoj ženi koja stoji između dva drva. And who do you think this woman is? Šta mislite, o kojoj se ženi ovdje radi? It is Eve in the Garden of Eden. Ovdje se radi o Evi u vrtu Edenskom. We all know that Eve desired the only fruit which was not legal for her to have. Znamo o tome da je ona poželjela jedinu voćku koju nije bilo zakonito da ona posjeduje i da je ima. She coveted it. Ona je poželjela. And she coveted the knowledge of good and evil. I željela je da zna o dobru i zlu. And she coveted the wisdom of God, and we all know what happened. I željela je da zna ono što Bog zna i vidimo i znamo šta se desilo. She lost her paradise. Izgubila je sve. But it all started in her mind. Ali sve to otpočelo u njenim mislima. Eve coveted something that could never be hers. Eva je poželjela nešto što nikada nije bilo moglo biti njeno. And that is the knowledge of God himself. Poznanstvo o Bogu. We all know that Lot coveted the fertile plains of Sodom, and he lost everything. Lot je poželeo plodne doline Sodome. I can coveted the gold and silver and buried it in his tent. Ahan je poželeo zlato i srebro i sakrio to u svoj šator. But what happened to him? Ali šta mu se desilo? They took him out and stoned him. Poveli su ga napolje i kameni. Him and his family. Njega i njegovu porodicu. We all know about the rich young ruler. Znamo priču o bogatom mladom mladiću. He clung to his possessions when he should have clung to his Savior. On je čvrsto se držao za njegovo bogatstvo kad je trebao da se drži za Isusa Spasitelja. He came very close to being one of Jesus' disciples. Došao je veoma blizu do tačke da postane jedan od Isusovih sledbenika, ali se odlučio protiv toga. The prodigal son loved his father's money more than he loved his father. Izgubljeni sin je više ljubio novac svog oca nego svog oca. Ananias and Sapphira coveted a portion of their pledge and lost their lives. Ananija i Safira su zadržali deo njihovog bogatstva i izgubili život. Judas coveted the 30 pieces of silver more than he coveted the relationship with Jesus. Juda je više se polakomio za 30 komada srebra i više je to volio nego njegov lični odnos sa Isusom. And what happened to him? He lost his eternal life. Šta se njemu desilo? Izgubio je večni život. You know that there is no end to a greedy person's wants. Znate da ne postoji kraj željama čovjeka koji je lakom. If you were to ask a billionaire, you know what he would say? Ako bi razgovarali sa čovjekom bilionerom, znate što bi rekao? If you ask him how much more do you want? Koliko više želiš? He would say, well, just a little bit more. On bi vam odgovorio, da, želim samo još malo više. There's a saying that says, the greedy person eats and is never full. Postoji izreka koja kaže, osoba koja je lakoma jede i nikada nije sita. He always lusts and is never content. Uvek želi, a nikad nije zadovoljan. He accumulates more and more for his retirement, but is never satisfied. Skuplja sve više i više za starost, ali nikada nije zadovoljan. He is ever getting and seldom giving much of it away. Sve više i više uzima, a sve manje i manje daje. Let's turn to Ecclesiastes chapter 5 and read verse 10. Ecclesiastes 5:10. Idemo sada u 5. poglavlje 10. stiha. Propovednik. He who loves silver will not be satisfied with silver, nor he who loves abundance with increase. This also is vanity.
Knjiga Propovednikova, 5. poglavlje, 10. stih. Ko ljubi novce, neće se nasjetiti novaca. I ko ljubi bogatstvo, neće imati koristi od njega. I to je taština. I'd like to share a little poem with you from poet Rossetti. Sada ću sa vama podeliti malo poezije od čovjeka koji se zove Rossetti. Or what is earth that we should build our houses here? Šta je to svet da bi ovdje gradili svoje kuće? And seek hidden treasures. I da bi tražili skriveno glavu. And add field to field. I dodavali sebi polje po polje. And heap to heap. I gomilu po gomilu. And store to store. I magazin po magazin. Still grasping more and seeking more. Još uvijek tražeći više i trudeći se da se obogati. While step by step, dok korak po korak, death nears the door. Smrt prilazi vratima. Brothers and sisters, throughout this study, braći i sestre, dok smo proučavali Božje reč ovoga jutra, what we need to be coveting is a relationship with Jesus Christ. Ono što treba da želimo jeste lični odnos sa Isusom Hristom. That is most important thing that we could ever have. Taj odnos je najbitnija i važnija stvar u našem životu. Because everything else will go. Sve ostalo će otići. We need to be content with the things that we already have. Treba da budemo zadovoljni sa onim što već posjedujemo. We don't need to work 12 hours a day. Ne moramo raditi 12 sati na dan. We all need to slow down. Treba da usporimo malo. We need to preserve our life. Treba da sačuvamo naš život. We need to take time for our families. Treba da uzmemo vreme za naše porodice. And we need to take time for God. I posebno vreme za lični odnos sa Bogom. Because a covetous person will always be in want. Lakoma osoba će uvek želeti. Because he always wants more. Uvek će želeti sve više i više. Only a fully surrendered Christian will be satisfied. Samo hrišćanin koji potpuno predan Bogu će biti zadovoljan. And Jesus tells us that Isus nam kaže, a relationship with him will be enough for us. Odnos lični sa njim će biti dovoljno za nas. And final quote for today, I'd like you to read with me. It's 2 Corinthians 4:18. Zadnji stih koji ćemo danas pročitati se nalazi u 2. Korinčanima 4. poglavlju 18. stihu. It says, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. 2. Korinčanima 4. poglavlje 18. stih kaže: nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi, jer je jer je ovo što se vidi za vreme, a ono što se ne vidi večno. This is a very good verse for us. Ovo je dobar stih za sve nas. It's telling us what we should be looking at. Da govori nam o tome šta treba da želimo. We should not be looking at present. Treba da gledamo na sadašnjost. We should be looking at what's not seen. Ne treba da gledamo na sadašnjost, nego da gledamo na ono što dolazi. We should be looking at what God is offering us. Ono što nam Bog nudi. And that is where our eyes should be. Tu treba naše oči da su upregnute na to. They should be focused on heaven. Fokusirane na nebo. Because success is not measured by what we possess. Jer uspešnost se ne meri sa onim koliko posjedujemo. The success should be measured by who possesses us. Uspešnost se meri na taj način, a to jeste ko sa nama vlada. And if Jesus Christ possesses us, then we are successful. Ako Isus Hristos posjeduje nas, onda smo uspešni. Only when we learn to love the situation God allowed us to be in, can we then be truly content. Samo ako ljubimo situaciju koju je Isus Hristos dozvolio da budemo u njoj, onda možemo da budemo zaista zadovoljni. You know, many people in the world, especially other denominations, reject God's commandments.
puno ljudi danas u ovome svetu odbijaju 10 zapovesti. They say it's not needed, it's hanging on the cross. Mnogo ljudi govore nisu potrebne te zapovesti. Neki čak hrišćani govore da su zakucani na krstu. But this morning I read 2 Kings chapter 22. I'm not going to read it with you, but I've seen something that happened there. Čitao sam jutros jedan stih u drugim carovima i vidio sam šta se desilo, odigravalo u tim stihovima. The story is about King Josiah. Priča je o caru Josiji. And we see when the priest was actually cleaning God's house that he came across the book of law. I tako, dok je sveštenik čistio hram Božji, došao je do svetih spisa. Once they read it, they started to implement it in their lives. Kada su pročitali ove svete spise, počeli su da to da se pridržavaju. They tore down vile places where they were worshiping. Srušili su sva lažna mesta da se slavio i hvalio Baal. They stopped burning incense to other gods. Nisu više svetkovali tuđe bogove. I ask you, do we burn incense to other gods? Da li mi danas svetkujemo tuđe bogove? We're all guilty of it. Svi smo krivi. Even this week I watched some tennis. Jeste, ove sedmice sam gledao tenis. Did I burn an incense? Da li sam svetkovao boga tenisa? Is that something that we think it's so naive, so nothing? Možda mislimo da je ovo naivna stvar. But we see that God answered Josiah when they took action. Ali vidimo da je Bog dao svom narodu odgovor kad su krenuli u pravi pravac. You know, the 10 commandments are guiding stars to our life. 10 zapovesti su zvezde koje nas upravljaju u pravom pravcu. Just as the wise men were led by stars to Jesus. Isto kao što su mudraci kroz ove zvezde našli Isusa, so does the 10 commandments guide us. 10 zapovesti nas isto vode. They show us that we are sinners. Pokazuju nam da smo grešnici. And they show us that we have a need of Jesus. I pokazuju nam da je nam Isus Hristos potreban. So are the 10 commandments important? Da li su 10 zapovesti važne i danas? They sure are. Sigurno, svakako. How would I know my situation? Kako bi mogao da prepoznam gde se nalazim? And Jesus said, Isus kaže, if you love me, ako me ljubiš, keep my commandments. sledi moje zapovesti. So let us love Jesus. Ajde da ljubimo Isusa. And let us keep his commandments. Ajde da pratimo njegov zakon. And may God lead us in our lives. I nek nas Bog vodi u našem životu. And as the psalmist said in Psalm 119, Kao što je psalmista rekao u psalmima, your law is the light to my feet. reči tvoja žiža kozi mojoj. And may God bless us as we walk Nek nas Bog blagoslovi. in this dark world. Dok nas Bog vodi kroz ovaj taman svet. And may He help us. I nek nam on pomogne. And bless us to come out on the other side. I blagoslovi nas da izađemo na drugi kraj. And my desire is that each and every one of us here this morning Moja želja jeste da svaki od nas danas jutros koji smo ovdje, will fully commit ourselves to God. da ćemo se svaki od nas ovdje jutros totalno predati Bogu. For there is no other. Ne postoji drugo. May God help us in that. Nek nam Bog pomogne Bogu. Amen. Amen. Oh Jesus, our Redeemer. Oče, Isuse, spasitelju naš, Thank you, dear Lord, for your word. hvala ti Bože za tvoju svetu reč. Thank you for your commandments. Hvala ti za tvoje zapovesti. Lord, thank you that you have given us the great privilege of being able to have them. Hvala ti Bože za veliku prednost da ih možemo imati. But there's no point having them unless we're going to use them, unless we're going to live by them. Ali ne vrede, Gospode, one ništa ako ih se ne pridržavamo. So, dear Lord, I pray that as King Josiah cleaned his house, that we will clean ours. Dragi Bože, ja te molim da ćeš nam pomoći isto kao što je car Josija očistio svoju kuću, da ćemo mi očistiti svoju. That we will remove other gods from our lives. Da ćemo
izvaditi tuđe bogove iz naših života. That you'll be the only God. Da bi ti bio jedini pravi Bog u našem srcu. Lord, may your Spirit dwell in us. Gospode, nek tvoj Sveti Duh živi u nama. May He change us into the likeness of Christ Jesus. Nek nas on menja da budemo slični Isusu Hristu. And Lord, I pray for the forgiveness of all our sins. Gospode, ja te molim da oprostiš sve naše grehe. And I pray for the blessings upon everyone that's standing here before you. I molim te da blagosloviš svakog pojedinca koji ovdje stoji pred tobom danas. Look, there are some people here, Lord, standing before you that haven't been here for a long time. Gospode, ovoga jutra pred tobom stoje ljudi koji dugo nisu pred tobom stojali. That went away into the world. Koji su otišli u ovaj svet. That are lost like the prodigal son. Koji su bili izgubljeni kao izgubljen sin. And Lord, I pray for them. Ja te posebno molim, Gospode, za njih ovo ime. That you will accept them and you will bless them. Da ih ti primiš i da ih blagosloviš. And that you will save them. I da ćeš ih spasiti, Gospode. Thank you, Lord, for this church. Hvala ti, Bože, za ovu crkvu. And I pray for the blessing upon each and every one of us. Ja te molim da blagosloviš svakog pojedinca, svakog člana ovdje pred tobom jutros. And I pray, dear Lord, that we will be a shining light in a dark world. Ja te molim, Gospode, da budemo svi svetionici u ovome tamnome svetu. Thank you once again, dear Father. Hvala ti, Gospode, još jedan. And we pray all this in Jesus' name. Molimo te sve ovo u Isusovo ime. Amen. Amen.